Scene 4 of the drama Watchman of the Lake. Let us begin with the situation of the scene 4 before going with the dialogues of the characters. It is late at night, torrential downpour, and a shrieking storm. The king's palace. The bell at the palace gate ringing incessantly. So we need to understand here the situation in the scene 4 is very terrific. And the place of the situation is palace of the king. And the timing of the situation is it is late at night, approximately midnight. And outside the palace it is raining heavily, torrential downpour. And along with the rain, the wind is blowing in a terrible manner, shrieking storm. Even in the midst of that kind of situation, someone is ringing continuously the bell of the palace, which means someone has come to see the king in that dangerous situation. Incessantly means continuously. ದೃಶ್ಯ 4 ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಅರಮನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿನೂ ಕೂಡ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸೋದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. King, who is so urgently summoning me at this hour? What has happened in this terrible night of storm? Go down and see who it is. When someone was beating or ringing the bell of the palace, the king gets up after some time. Since he was disturbed, he questions himself for the first time. Who must be the person? Because he is trying to see me at this hour, at this moment, at this dangerous situation. What might be the reason behind that? I think something must have happened. After thinking, he orders one of the soldiers to go there near to the door and see who actually had come. The bell ceases, means ringing of the bell stops, and sound of footsteps, which means the person comes inside. As he comes, the king questions, "Who are you, man? What has happened that you should be calling us this hour? Why are you gasping so badly?" The king was all worried. He did not know why actually the person had come. As the unknown person enters the court of the palace, the king questions who actually he was and tried to know what actually had happened by asking.
But for these two questions, the person did not answer immediately because he was gasping. He was unable to take his breath properly. The situation in which he had undergone had made him to be like that. By observing the very condition of that unknown person, the king questions, why are you gasping? Why are you unable to take your breath properly? See here, the tension of an individual in the kingdom shouldn't have made worried the king. But here, the king gets worried. Because when a problem is told, we can think of the solution. Here, before telling the problem, the person was unable to tell it. This kind of situation makes another person to be worried a lot. And in the same condition, the king is. ಯಾವಾಗ ಆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾನೋ, ಅವನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಸಪ್ಪಳವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂಥ ರಾಜ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನ, ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು? ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಳಕಿನ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತಾನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತಾನೆ. ದೂರದಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಅವಸರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ? ಏನಾಗಿದೆ? ಇಷ್ಟು ಅವಸರವಾಗಿ ಬರಲು ಕಾರಣ ಏನು? ಇಷ್ಟು ದಣಿವಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ, ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಏನಾಯಿತು ನಿನಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮ್ಯಾನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಓಡುತ್ತಾ ಬಂದೆ ದನಿಗಳೇ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಿಂಗ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್, ಹೂ ಆರ್ ಯು? What has happened? The king becomes little more worried to know the reason of what actually had happened. Because something must have happened at that dangerous situation which might have made that man to run in this dangerous situation too. It is highly impossible for any common man, for a common reason, to run. Hence the king questions in such a manner. ಯಾವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಓಡುತ್ತಾ ಬಂದೆ ದನಿಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೋ, ಆವಾಗ ರಾಜ ಈ ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು? ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ, ಐ ಆಮ್ ಮಾರ, ವಾಚ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈ. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ, ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಮಾರ. ನೀವು ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಆ ನದಿಯ ಕಾವಲುಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ ಅಂಥೇಳಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಿಂಗ್, ಮಾರ, ಹೌ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ನೌ, battered by this rain, with your hair plastered on your face and all that water dripping down. At the middle of the night, almost everywhere there was darkness. And in that situation too, Mara was completely changed. The king was unable to recognize who actually that person was.
When king comes to know that it is none other than Mara, then he says, "You have been changed a lot. I am unable to recognize you since you are coming in the rain. Since your hair have covered most of the part of your face and water is falling from the hair, I am unable to recognize you." ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಮಾರಾನ, ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತೋಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಖದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ತೊಯ್ದ ಕೂದಲುಗಳು ಹರಡಿವೆ. ಆ ಕೂದಲುಗಳಿಂದ ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಾರ, "I beg your majesty's grace for bringing my presence here in state. I have come running, battling with roaring wind and through slush and raging torrents. Forgive me, your majesty. I am trembling with the message within me. May I utter it?" Mara was totally tensed. He was thinking about the upcoming danger to the whole kingdom. Hence, before saying the very matter for which he had come, he says, "I want to beg pardon from you, because I have disturbed your sleep at this hour. I came running in the dangerous atmosphere where the wind is roaring and raining torrentially. But I am shivering not because of that kind of atmosphere. I am shivering for something, for a particular message which is there within me. Shall I utter it? Shall I say before you, Majesty?" Like this, Mara questions. ಯಾವಾಗ ರಾಜ ನಿನ್ನನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತಂತೆ ಹೇಳ್ತಾನೋ, ಅವಾಗ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಮಳೆಯ ಮಧ್ಯೆ, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವೇಗವಾದ ಗಾಳಿಯ ನಡುವೆ ತೊಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಎದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ನಡುಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ. ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ನನ್ನನ್ನು ನಡುಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ.